for the Office of Minority Health at the Health Department. And we are charged with being out in the community to provide leadership to address health conditions in our community. And we do this by informing, educating, and empowering. Currently, there's a measles outbreak in Minneapolis, Minnesota. And because of that, it's on our radar here in Ohio. As a result of that, I have a wonderful team that we're working with to prevent outbreaks of measles here in Ohio. Together with Franklin County Public Health, we will be hosting 2 community forums. One is tonight and the other one is tomorrow. And we're going to educate you about the measles outbreak in Minnesota and how we can protect our children and families from this preventable disease. I would like to thank Hassan Omar, who allowed us to host this community forum on such short notice. So thank you, sir. Hassan, would you say a few things for me, please? sidaad noogu timaadeen sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa anoo ku hadlay magaca Soomaalida in aad maxaa la yiraahdaa health department ay noo timaado ayaduna oo nala qaybsato inay warbixin siiso community-ga waxa ka dhacay Minnesota halkaan ma haysano annaga cudurkaas naguma dhicin dadkana kama duwanin laakiin maadaama ay arinku Soomaali ku dhacay waxa laga yaabaa in la yiraahdo Soomaalidu waa wada safar badan waa socotaa oo waa isu tagtaa waxay samayn doonaan caaw ay noo sheegi doonaan kullay presentation bay samayn doonaan anigu dhakhtar ma ahi laakiin adinkana waa marti qaaday iyagana waa soo dhaweyn berrina waxaanu leenahay xaflad kale oo tan oo kaleeto aan wasiga ku leenahay hadii Ilaahay yiraahdo oo wasiga lagu sameeyo waxaana laga hadlayaa cudur jadeeca la yiraahdo wuxuu ka dhacay Minnesota maanta baan fiirinayay dadka ay ku dhacay 60 Bulgaria Soomaalidu 50 meelahaas weeyaan Soomaali kale kuma dhicin marraba inaan ka hor dhaco waxay sheegi doonaan su'aalahadan adinka weydiin doona laakiin arrinkanu waa arrin runtii inagu noqon doona dad xoogaa yar calaamad gooni ah sida daraadeed waxaan ka codsanaynaa caawa inaad ka faa'iideysataan waxbarashada la idin siiyo isla markaasna aad u gudbisaan intii meeshaan aan joogin waynu ognahay annaga dhaqan baynu leenahay caawa islaam walba telefoon ha qaadato inkastoo Dalmar TV haysano oo meesha noo jooga una sheega xaafadaha oo dhan iyo magaalada dhan loo sheego annaguna sidoo kaleeto waa qaylinayna xaashiyana waa qoraynaa annaga iyo health department waa soconaa arrinkan waan la wada dagaalamayna waan iska ilaalinayna waana ku mahadsantiin imaatinka noo timaadeen welcome again. All right, at this time I'd like to introduce the panel. To my far left is Dr. Tatiana Karake, representing Nationwide Children's. Sitting in the middle is Dr. Mashika Williams Roberts. She's our Assistant Health Commissioner at Columbus Public Health.
And last but not least, closest to me is Dr. Elizabeth Koch. qofkan waxa waaye Elizabeth Koch. She is the Director of Outbreak Response, also at Columbus Public Health. ayadana waa Columbus Public Health oo ah qof cudurrada faafa. Doctors, the floor is yours. Well, first of all, thank you so much for welcoming us here today. waa ku mahadsantiin inaad noo soo dhaweyd maanta halkaan nagu soo dhaweysaan. We want to share with you what we know about what's going on in Minnesota waxaan rabnaa in aan idinla wadaagno waxa ka socda Minnesota and share the ways that we can prevent that from happening here in our own community. oo aan idinla qaybsano sidii aysan halkaan community-geena aysan uga dhici lahayn waxa ka dhacay xagga. So first we'll start. waxaan ku bilaabinaa This is the information updated just today. akhbaartan waa akhbaartii ugu dambeysay maanta. So back in March, on March 30th, there was a young Somali child who became ill with measles. bisha Maarch 30keedii waxaa jiray wiil Soomaaliya oo jiraday oo ay ku dhacday jadeeco. And after one person becomes ill with measles, it can take maybe 2 weeks for the next person to become ill. markii qof jadeecadu ay ku dhacdo 2 asbuuc bay qaadanaysaa inay qofka kale ku dhacdo. So between March 30th and April 11th, the outbreak started. intii u dhaxaysay bisha Maarch 30keeda iyo bisha April 12keeda baa waxaa bilaabay inuu faafo. So the first child was in a child care center. ilmaha ugu horeeyay oo ku dhaco wuxuu joogay meelaha ilmaha lagu xanaaneeyo oo la yiraahdo child care. And there were other very young children who had not received vaccine in the same child care center. meesha child care-ka oo ilmaha lagu xanaaneeyo waxaa joogay ilmo aan la tallaalin. So by April 11th, it started with one case and there were already 11 cases. bisha 11keedii April 11keedii marka hore hal case buu ahaa 11keediina 11 qof baa laga helay. All of them were young Somali children under age 5. kulligood waxay ahaayeen ilmo Soomaaliyeed oo da'doodu tahay 5 iyo wax ka hooseeya. And by April 24th, there were already 20 cases. bisha April 24keedii numberku wuxuu marayay 24 qof ilmood. And even though we think of measles as an illness with rash and fever, it can be very serious. inkastoo jadeecadu loo malaynayo in ay tahay qandho iyo nabra ka soo baxbaxa laakiin waxay noqon kartaa khatar bay gelin kartaa. So of the first 20 young children, 11 were hospitalized. 20 ilmood oo laga helay 11 ka mid ah cusbitaalka la seexay. And in a little bit, we'll talk about some of the complications that caused these children to be in the hospital. mar dhow waxaynu ka hadli doonaa oo si fiican u sharaxi doonaa sababta cusbitaalka loo dhigay iyo calaamadaheeda. And all of the first 20 children had no vaccine. ilmahaas laga helay oo dhan qof talaal qabay kuma jirin. So as of today, May 19th, maanta oo bishu tahay May bisha 19keeda there are now 66 cases in Minneapolis and the surrounding area. 66 case baa jira oo Minneapolis iyo meelaha ku wareegsan. 63 are children and 3 are adults. 63 waa ilmo 3na waa dad waaweyn. Of those, 57 are Somali Minnesotans. inta ilmahaas 53 ah 63 ah 57 ka mid ah waa Soomaali ku reer Minnesota. You will see that most 62 never received MMR, measles, mumps, rubella vaccine. 62 ka mid ah ma aysan helin talaalkii laga rabay sida MMR oo kale sida measles oo kale iyo sida measles, mumps, Rubella. yeah. One case received 1 dose and 3 cases received 2 doses. Is that when you say one case you mean one child? 1 child, yes. Okay. ilmahaas marka hal mid ka mid ah hal mar baa la talaalay oo hal talaal helay 3na 2 talaal baa la siiyay. So measles, mumps, rubella, MMR vaccine is one of the very best vaccines we have. talaaladaas meesha ku yaalo ay ka mid yihiin measles, mumps, rubella, MMR
وهو وقف عن وحدا لهايو. However, it's not perfect. أرنتو سي كستبها نقطة واحد معها أو صحة معناها لما أورنكرو بقول كيف بقول safe لما أورنكرو. So out of 100 people who take the vaccine, 2 or 3 might still get measles. هدي بقول قف أي قادته ثلاثة وحد عكرته لبو أما صدق قف إنه كده عذر. And this is why it's so important that as many people as can take the vaccine are vaccinated to prevent it in the community. si marka looga hortago cudurkan waxa muhiima qof kasta oo qaadan kara talaalka in uu qaato. Now we'll look a little bit at the vaccination of Somalis and non-Somalis in Minneapolis with MMR. waxaan idin tusaya hadda dadka talaalka oo dadka Soomaalida iyo dadka aan Soomaalida ahayn. So in 2004 and going back to 2000, between 2000 and 2008, sanadkii 2000 iyo 2008 Somalis had among the highest vaccination rate in the entire state of Minnesota. Soomaalida ilmaheeda ugu badnaa dadka la talaalo marka loo fiiriyo group. So you'll see in red is the Somali vaccination with MMR over time. Laynka cad guduudan oo hoos aadaya markii horena kor buu ahaa haddana hoos buu aad. So from 2004 to 2014 in 10 years. 10 sano gudaheeda oo ah 2004 iyo 2014. The vaccination rate fell from 92% to 42%. talaalkii la talaaliyo ilmaha wuxuu hoos u aaday markii hore 92 baa 92 wuxuuna aaday 42%. 42. And this is among the young children, so up to 3 years of age. waxaana laga hadlayaa ilmaha daadoodu tahay bil ilaa iyo 3 sano. In the other line you'll see non-Somali vaccination laynka rate. kale oo sida diritada u socda waa dadka aan Soomaalida ahayn. And it has stayed steady at around 90%. waana caadi oo wuxuu ku socdaa sidii maaragtay 90% oo horusantaa ama 90% ku socdaa. So it is believed that because of concerns about autism by some of the parents in Minnesota, Somali parents, they were worried about this and they were searching for answers. And maadaama waalidiinta Soomaalidu ay ka walwaleen cudurkan autismka ba arrintan keentay macnaha dad badan ma ka walwalay oo marka ka hakiyay ka gaabiyay inay talaalki qaataan. And so some parents found research by a man named Andrew Wakefield. nin magaciisa la yiraahdo Andrew ay waalidiin ba waxay sameeyeen baaritaan waxay heleen nin la yiraahdo magaciisa Andrew oo akhbaar qoray. And his article stated that there was a link between MMR and autism. qoraalka uu sameeyay wuxuu ku sheegay autismka iyo talaalka MMR-ka in ay wada xiriiraan oo macnaha uu sababo. However, what he published was fraudulent. arrintu si kastaba ha noqotee wixii uu daabacay waxay ahayd wax aan waxba ka jirin oo been. And so the journal in Britain, The Lancet, withdrew the article in 2010. joornaalkii artikelkaas qoray oo ku yaala waddanka Ingiriiska artikelkii uu ka saaray faylkooda uu ka saaray uu ku joojiyay. And because the findings were misrepresented, wixii uu sheegay macnaha oo yiri talaalka iyo autismku waa xiriiraan waxaa la ogaaday inaysan wax xiriir ka dhaxayn ee khuraafaad tahay. Andrew Wakefield's medical license was taken away from him. sidaas daraadeed dhakhtarkaas artikelka qoray laysankii uu ku shaqaynayay waa laga qaaday. And then the British Journal of Medicine posted an article to explain what had happened and that there was no evidence of a link between MMR and autism. waddanka Ingiriiska joornaal ka soo baxa oo ku saabsan dhinaca caafimaadka ayaa qoraal sameeyay ku cadeynaya autismka iyo talaalka wax xiriir ah oo ka dhaxeeya inaysan jirin ama uusan talaalku sababin autism. However, it's true there were significant numbers of children diagnosed with autism in Minnesota. This is true. waa run ilmo badan oo reer Minnesota ah in laga helay
cudurka autism specifically Somali children. khaas ahaan ilmaha Soomaalida. And there has been a study done to look into this. I have a copy here, and we'll talk about it a little later so you can learn some of the findings. baaritaan la sameeyay baa jira ay akhbaarteediina waa idin la wadaagaya. So I'm going to spend a little time this evening and tell you about the measles disease and what you could expect to see. What are the signs and symptoms? So measles is a respiratory disease. Measles is a respiratory disease that is passed by sneezing or coughing. And measles is very contagious. Millions of people in the world can get measles, and each year, oh sorry, and thousands die worldwide each year. The U.S. eradicated measles waddanka Mareykanku way baabi'iyeen jadeecada way la dagaalameen waa baabi'iyeen in 2000 sanadkii 2000 due to a very successful vaccine program. sababtuna waxay ahayd talaal waxa la helay successful oo hadii lagu guuleystay. So what are the symptoms you would expect to see with measles? maxaa ka mid ah calaamadaha aad ku arki kartid ama ku dareemi kartid jadeeco inay jirto? Some of the symptoms can mimic a cold or the flu. qaarkood waxay u ekaan karaan qofka inuu hargab hayo kale iyo qof inuu u ekaan karaan. An individual can have fever, wuxuu qabi karaa qandho, cough, runny nose, qufac iyo sanka oo biyo ka daayaan, duuf ka daayo, red eyes, indhaha oo guduudan, and white spots in their mouth. afka oo ay leh dhibco cadcad. And the hallmark sign that people have is a rash, a red rash that starts on their face and spreads down. iyo waxaa ka mid ah calaamadaha dhibco ka bilaabanaya ama cuncun ka bilaabanaya wejiga oo misna faafaya jidhka ku faafaya. Individuals can be contagious, qofkaasi waa uu faafin karaa, meaning they can pass it on to someone else up to 5 days before they even have symptoms. inta aan laga helin oo laga arkin cudurka 5 beri ka hor buu dadka gaarsiin karaa. First they usually have the fever and the cough and the runny nose. marka hore waxaa ku dhacaya qandho iyo sankii oo duuf ka socdo iyo qufac. And then after about 3 to 5 days they break out in the rash. 3 beri ama 5 beri ka bacdina waxaa ku dhacaya rash baa ku dhacaya nabra ka soo baxaya. And after a few days the fever goes away. dhowr maalmood ka bacdi qandhadii way tegaysaa. And then their symptoms start to resolve. ka bacdina calaamadihii baa soo noqon la arkaya markaas. So I just described what is the normal course for the disease. waxaan hadda idiin macneeyay koorsadii cudurka. But there is a percentage of people who have more severe disease. dad waxaa jira badan oo laga heli karo calaamad saa'id oo maanta dhib badan laga heli karo. About 1 in 4 individuals who get this disease afartii qofba hal oo cudurka uu ku dhaco will need to be hospitalized. wuxuu u baahnaanaya in cusbitaalka la geeyo oo cusbitaalka lagu hayo. Complications are most common waxyaalaha dhibta keeni kara ama complication waxaa ka mid ah in children under 5 and adults. ilmaha Children under 5 and adults. ilmaha 5 sano ka yar iyo dadka waaweyn. So some of the common complications are you can have an ear infection and diarrhea. waxyaalaha qofka ku dhici kara waxaa ka mid ah dhaga xanuun ama ear infection iyo shuban. Some kids get so dehydrated from the diarrhea they need to be hospitalized. marka ay shumaan qofku markuu shumo ama ilmuhu shumo waxaa ku dhacaya jirkiisa biyihii baa ka dhamaanaya markaas waxay sababaysaa in cusbitaal la geeyo. Some of the more severe complications are waxyaalaha kale khatarta ah waxaa ka mid ah pneumonia inay ku dhacdo, encephalitis, which is swelling of the brain, maskaxda oo bararta, and unfortunately death.
نصيب دهرو لما شو تماده. If you look at 1,000 individuals who get the measles, هذه الفيروس كون قف أو measles وكل عين. about 1 or 2 out of the 1,000 will die. هل أما الله أيات دمانيس كون كأكد دمانيس. So I mentioned earlier that measles can spread easily. وأنا دين شيء هدايته إن تدعو أي فافي كرتو سيف سهلا أيكون فافي كرتو. And it's spread through respiratory droplets, so coughing or sneezing. وحيالها لو جود بيكر وحكم يضغط مركو قفعة أما وهندسة. So this is a slide from the Centers for Disease Control and Prevention. مصور كان وحول ينتصر يا measles spread سودا أوفا فعديبة. So if you look at the individual in red, that's the person that has the measles. قفك ركب جدودان قبا وقفك تدعى قبا. And if they expose a room full of 10 individuals, هدي مركب طبعا قف أي كود دارتان. out of the 10, 9 will get measles. قفك تدعى قبا هدو طبعا قف أولو هذا سجال بكود دارانية. Also, if an individual has measles and they're in a room by themselves, هدي قفك تدعى قبا أو قل كشرو. and they cough or sneeze or have any respiratory droplets in that room, أو قل كاس أنت كشران أما أي هندسان أما أي قفعان. that virus can be in that room. أن قفع عسكري من قفع من هندسان كتمي قل كي بكشرتا فيروس قل كي بكشرية. And be active for up to 2 hours after the person leaves the room. مركب قفك وقلك كتوجو قل بكشرتا واد هندستي أما واد قفع ذي فيروس بسيديس وحبا سيديس. مركب تبع هذه ماشة لا بس ساعة فيروس كاس نولية. So again, the point is that this is a very contagious disease. معنوه حواي عذر كاني وعذر لكلا قاعد كرا لفافي كرا. So I'm going to talk a little bit about one of the main ways we can prevent measles. وحنا بقى إن كهذا وحيالها اللي هرتي كرا شذي حد. Is with the measles vaccine, also known as MMR. وتلالك أو شذي حد لونه يقانو مجعد MMR. So the recommendation is when someone is between the ages of 12 to 15 months, they get their first dose of MMR. وحالات الوقت اللي المهم مركو تشرو 12 months to 1 year. 12 to 15 months. 12 سنة مركو تشرو إلى شن يطبعا إنه قيبته هره. And then the second dose is due between the ages of 4 to 6, but definitely by the time they start school. مركا هيرك سكول كجاران أو أفر سنة يوحى قيبته لبعضنا السنية. So after the first dose of MMR, قيبته هره مركا لسيو. they have about a 90 to 93% coverage rate, so they're 93% protected. وحي بقولكي بس عشان يصدح ودفاع بيلي معنا أو كدفاع وحي لقد دفاعي شذي عادي. And after the second dose, they get a little more protection and they become about 97% protected. قيب طلبات مركا لسينا بقولكي بس عشان يتضبط دفاع هنا. And as a result of this vaccine, our country as a whole is about 99% protected from measles. طلال كاني waxa uu ka hortagaya ama difaacaya boqolkiiba 99 And so I always tell individuals we're most vulnerable when those individuals are not vaccinated. dadka waxa uu sheegaa ama shakhsiyaadka waxa uu sheegaa qofka markuusan talaalnayn in aynu khatar in kala fiirno. And although measles has been eliminated in the United States, inkastoo meesha tabiicada laga baabi'iyay ama laga tirtiray Mareykanka, there are many parts of the world where measles is still endemic. So there are still many cases of measles in other parts of the world. laakiin meelo badan oo adduunyada kamid ah ayaa tabiicadu laga helaa oo ay ku dhacdaa. So all of us are just a plane flight away, or someone is just a plane flight away from bringing measles into our country. marka in aad measles keentid wadanka waxay ku xiran tahay adoo inta diyaarad qaadid meel kale tagtid soo noqotid. So now I'm going to let Dr. Koch talk a little bit about autism and the vaccine a little more, and then at the end we're going to leave time for question and answers. dhakhtaradaas waxay ka hadlaysaa vaccinationka iyo autism kabacdina wixii su'aalaha ka jawaabina. Dr. Roberts just said waxaan raacayaa dhakhtaradu waxay tiri
about being a plane ride away from measles in our community. oo hadalkii ahaa in aad jadeeca keentid waxay ku sugan tahay adoo diyaarad raacdid oo soo noqotid macnaha inta diyaarad wadan kale u raacdid aad soo noqotid Columbus and Franklin County and Columbus and Franklin County did have 3 measles cases in 2001 and 2003. sanad markuu ahaa 2001 ilaa 2003 saddex case baa laga helay oo jadeeca And since measles have been eliminated from the U.S. in 2000, maadaama sidii looga markii laga baabi'iyay measles jadeecada waxaa laga baabi'iyay Mareykanka sanadkii 2000 these individuals became ill through travel to Europe, to Italy at the time. dadkaas jadeecada ku dhacday oo saddexda ah waxay ka keeneen dibadda way travel gareeyeen Yurub bayna aadeen So a father had traveled to Italy and he never took vaccine because of his religious beliefs. and nin oday ah baa wuxuu aaday Italy marka talaalkii looga baahnaana ma ogsan qaadan asagoo sabab uga dhigay xagga diinta After he came back to markii uu soo noqday Ohio, markuu ku soo noqday he became ill with fever in the same way Dr. Roberts explained. sidii dhakhtaradu inoo sheegtay wuu jiraday qandhaana ku dhacday But he wasn't diagnosed right away laakiin hadiiba lagama helin oo lagama gaarin macnaa lama garan because measles has been eliminated in this country. Many doctors have never even seen a case. That is, doctors in the U.S. maadaama sanadkii 2000 laga baabi'iyay dhakhaatiirtu isma oran marka jadeeca hadda laga helaya waddankan lagama fikirin ma dhinacaas So by time the father was diagnosed, he had already exposed his 10-month-old infant. markii la helay odayga markii laga helay jadeecada wuuba ilmihiisii buu gaarsiiyey And because the child was so young, it's too early to give the MMR vaccine. ilmuhuna waa yaraa maadaama uu ilmuhu aad u yar yahay ma aysan habbooneen in la siiyo tallaalka MMR So the best way to protect infants is for the parents, the grandparents, the older children to have vaccine because the babies are too young to take it. ilmaha yaryar si loo difaaco looga hortago jadeecada waxaa muhiima in waalidka guriga family qoysku inuu istallaalo Fortunately, both the father and the child recovered. nasiib wanaag odaygii iyo ilmihiiba waa fiicnaadeen waa biskoodeen But there has not been a single confirmed case in Columbus and Franklin County since that time, 2003, so 14 years ago. sanadku markuu ahaa 2003 wixii ka dambeeyey hal case-na lagama helin Ohio Columbus lagama helin But it could happen again laakiin waa wax dhici kara if we don't take advantage of the prevention that we have. haddii aynan ka faa'iidaysan awoodeenna haddaynan ka faa'iidaysan iyo waxyaalaha inoo diyaarka ah haddaynan ka faa'iidaysan wayna ku dhici kartaa So I added a slide since earlier today, waxaan ku daray bay tiri masawirkaasaan ku daray but unfortunately we can't play this video here today. We don't have the speakers, the setup. It is 9 minutes long. waa programkaas wuxuu soconayaa waa 9 daqiiqo laakiin nasiib darro waxay tiri ma daari karo ma dhegaysan kartaan But I wanted everyone to be aware of this video, and we will post this at the Health Department website. waxaa la gelin doonaa Health Department-ga website-kooda la gelin doonaa marka inaad fiirsataan So this is a story of a Somali mom in Minnesota waa sheeko ka dhacday mall ku yaala Minnesota who, with her baby, traveled to Kenya. oo ay ilmaheedii bay waxay ula traabagalaysay ama la socdaashay Canada A few years ago, but the baby did not have the vaccine. dhowr sano ka hor asagoo aan vaccination qabin you say Kenya or Canada Kenya. Sorry, Kenya. Sorry, I didn't know. maamada ayadoo ilmaheedii haysata oo aan la tallaalin bay Kenya Kenya. Kenya okay And so when you watch the video, this is public health worker at Minnesota Department of Health. markaad fiirsatid baalkan waxaa laga duubay Minnesota lagu duubay This is the mother of the baby who was hospitalized. dhexda gabadha ku jirta waa maamada ilmaha dhashay And on the far right is the head of infectious disease for Minnesota.
qofka midigta xiga gabadha midigta xigta oo jaakada guduudan qabtana waa qaybta waa madaxa caafimaadka ee Minnesota. The baby became quite ill with pneumonia and was hospitalized. cunuga waxaa ku dhacay pneumonia ka bacdina hospital baa la dhigay. The baby was in intensive care and had to be on breathing. waxaa la geeyay qaybta intensive ka macnaha qaybta meelaha dadka khatarta ah waxaana lagu xiray mashiinada uu ku neefsado. And the mother tells the story of how the child became ill. hooyadii baa marka waxay sheegaysaa oo gudbinaysaa ilmuhu siduu u jiraday. And it's very touching. waana arrin xasaasiyadahoo laga naxo. And it can speak louder, I think, than anything we can tell you today. intii hadda aan idiin sheegnay waxaa ka xoog badan oo ka qayro badan haddii iyada sheekadeeda haddaad dhegaysan lahaydeen inta iyada naga xoog badan inta hadda idiin sheegnay. So I'm sorry I didn't have it set up today. I just found it today. maantaan hele bay tiri marka inaan mayso soo waxaad rabtay inay soo diyaariso oo dadku ay dhegaystaan laakiin ma dhicin marka raalli ka ahaada. So now we will talk a little bit about vaccines and autism. hadda waxaan ka hadlaynaa xoogaa vaccine-ka iyo autism. So 9 studies have been conducted with Centers for Disease Control and Prevention, CDC. sagaal baaritaan waxbarasho la sameeyay qolada preventiga oo health disease ka xagga caafimaadka cudurka ku saabsan waxay sameeyeen baaritaan waxbarasho. And these studies have looked at, is there any link between autism and any vaccine? baaritaankaas wuxuu ka hadlayaa hadduu jiro xiriir u dhaxeeya autism xanuunka la yiraahdo iyo talaalada kaleeto. Also looking specifically at MMR vaccine. si gaar ah wuxuu u baarayaa baaritaankaas MMR ka talaalka la yiraahdo oo jadeecada. So to the right is some information from CDC. waxay tir qaybtan oo midigta waxa ku saabsan qaybta caafimaadka CDC ga la yiraahdo macluumaad ku saabsan ayaa ku qoran. And I know this is too small to read here. waan ogahay tir xarfiyadaas inay aad u yar yihiin in la akhriyo. But we will also put the link to these studies that have been done about vaccines and autism on our webpage so that you can look at those details. webkan ayagoo ay meesha internetka laga website wax jira oo lagu soo dejin doono macluumaad kasta ku saabsan ee qaybtan aad ka gali kartaan hadda gashaan online baa ka akhrisan kartaan. So now we'll talk about this Minnesota Somali Autism Project. waxaan ka hadlaynaa projectigan la sameeyay oo autismka dadka qaba Minnesota ku nool community-ga Soomaalida ah. So as early as 2008, bilowgii 2008 it was observed that a significant number of young Somali children were diagnosed with autism. waxaa la arkay tiri ama kor laga fiiriyay tiri dadka dhalinyarada yar ilmaha yar ee Soomaalida xanuunka autismka ku badan yahay. So the Somali community approached the health department, the state health department, and expressed their concerns. Soomaalida dadkan community-ga Soomaali walwalka hay dartiis waxay aadeen qaybta caafimaadka health department-ga oo Minnesota ku saabsan ay aadeen si ay la hadlaan ay u sheegaan dhibaatadooda. So in response, a group was convened, jawaabtii la siin doono si loo qanciyo groupkaas oo dhan, including the Somali community, the University of Minnesota, oo la isla kulmay qolada Somali community dadkeena Soomaalida iyo jaamacadda oo Minnesota University-gooda. also the state health department and county health department in Minnesota, state department-gooda gobolkaas eh. You said the last part, sorry. the state and local, which is Hennepin County, iyo qolada dhexdhexaadka local loo yaqaano gobolkaas Hennepin County la yiraahdo ala kulmeen. and Hennepin County is where Minneapolis is located. Hennepin County waxaa waa gobol Minneapolis ka mid ah. Also the healthcare providers, doctors and nurses, sidoo kale dhakhaatiirta iyo gabdhaha kalkaaliyaha la kulmeen. as well as the schools, both the public schools and the charter iyo schools, iskoolka public iskoolka oo public iyo charter school. What is it called? charter schools, community schools, community school waa. and the State Department of Education iyo qaybta participated. tacliinta ku saabsan oo ka qayb galaan Minnesota. So the study looked at autism, how many children, Somali children, were diagnosed with autism. baaritaankaas wuxuu fiiriyay inta ilmo oo Soomaalida qabaan xanuunkaas autismka. But for comparison, autism among other groups was also looked at. laakiin sidoo kale waxaa la isku qiyaasay dadka kale oo Soomaalida ahaan xanuunka qaba autismka iyo Soomaalideena. And in 2013,
A large report was published, labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa la sameeyay qoraal oo report in la qoray and we'll also put the link to this study. It's an amazing collaboration. qoraalkan aad ayuu u fiican yahay tabdada isku wada yimaadeen oo qoray sidoo kale linkigeena annaga gelinayna soo waa ka akhrisan kartiin haddaa gashay And there's a lot of detail in the study, macluumaad aad u fara badan ku dhex jiro waxbarashada meeshaan la sameeyay but I would like to highlight some of the key findings. laakiin se furooyinka ka mid ah ana haddan ii xariiqaaya tirna ii sheegaa kuwa ugu muhiimsan So, among the children in it's Minnesota, but specifically Minneapolis, qaybtan waxay ka hadlaysaa ilmaha Minnesota si gaar ah gobolka Minneapolis 1 in 48 children were How- diagnosed with autism. hal ilaa 48 cunug wuxuu qaba xanuunka autismka la yiraahdo But when you compare Somali to Caucasian, Soomaalida iyo markii la isku aadiyay ilmaha cadaanka ah the rate is almost the same. qiyaastii isku hal ay noqdeen 1 in 32, 1 in 36. waxaa noqday hal ilaa maxaa la 32 ilaa hal 36 ay noqdeen halkiiba 32 ilaa halkiiba 36 ay noqdeen The number of children with autism is much less in African American community, laakiin se xanuunka autismka wuxuu ku yeedyahay qolada madowga African American oo Mareykanka u dhashtay and the lowest of all in the Hispanic community. iyo kuwa ugu yar oo xanuunkaas badanaa ku dhacina waxaa waa Isbaanishka dadka ah So among the Hispanic children, only 1 in 80 is diagnosed with autism. ilmaha oo maxaa la Isbaanishka hal ilaa 80 oo waaye wax ku dhaca badanaa ku dhaca And what is so striking to me about these findings waxa aniga la yaabkay la noqday kutir markii baaritaanka la sameeyay is that the community that vaccinates the very most community-ga ugu talaalka yaraa has the very lowest rate of autism. community-ga ugu talaalka badnaa waa dadka oo xanuunka ugu yaraa So if vaccines cause autism, we would think the very highest would be in the hadduu Hispanic talaalka children. keena autism ay tiri dadka ugu horeeya uu ku dhici lahaa oo aad u qaataan talaalka waxaa waa Isbaanishka dadka Then below, we look at the number of cases in the boys and the girls. waxaan fiirinay qiyaas ahaan la cabiro sheekooyinka ama kiisayaasha gabdhaha iyo wiilasha And you will see across all communities, the very highest rate is in the boys. community-yaasha dhan markii la isku keeno qaybta ugu sarreyso aad ugu dhaca xanuunkaas waxaa waa wiilasha So for Somalis, for the boys, it's 1 in 20, wiilasha Soomaalida markii la fiiriyo tiri hal ilaa 20 waaye but for the girls, it's 1 in 95. laakiin gabdhaha ay ku tiri waxaa waa hal ilaa 95 ha 195 you said right 1 out of 95, so about 1 in markii 100, laga saaro yeah. boqolkiiba 95 ay tiri But again, looking at Hispanics, the males, it's 1 in 43, laakiin Spanish markii la fiiriyo wiilashooda waxaa markii laga saaro hal ilaa 43 but the lowest rate of all is in Hispanic girls, only 1 out of 400. laakiin se Hispanic gabdhaha markii la fiiriyo halkiiba ilaa 100 ay tiri waa ku yaryahay So there are many researchers looking into causes of autism, and baaritaan badanaa la sameeyay si loo fiiriyo autismka waxa keenay at the health department, we're not experts in autism. annaga qaybta caafimaad ku saabsan ee khibradeena ma aha autismka xanuunka la yiraahdo But tomorrow at the forum, we will have 1 expert laakiin se tiri berri qaybta kale tasaanka la sameyn doono waxaa joogi doonaan dad khibrad u leh oo cilmi u leh xanuunkaas who can speak in more detail to the causes of oo si autism. fiican iigu macneyn kara ama iigu sharixi karaan xanuunkaas sababta keenay Her name is Dr. Erin Seif, dhakhtaradaas waxaa la yidhahdaa Dr. Erin Saida la yidhaahdaa and she is a clinical psychologist at Nationwide Children's Hospital meeshin waa dhakhtar keliyaada ku saabsan dhaqaana cilmi nafsiga u fadhidaa at the Child Development Center. siiba qaybta ilmaha oo maxaa la sheegay development ay ku jiraan And she and her supervisor, Dr. Eric Butter, ayadii dhakhtarada ka sareysa supervisordeeda Dr. Eric la yidhaahdo wanted to be here tonight, inay yimaadaan way rabeen caawa but because of other commitments to their patients, they were not able to do laakiin dad so. kale ay la shaqeynayeen ay la kulmaayeen dartood way imaan kari waayeen maanta And they do apologize they aren't here tonight, but Dr. Seif will be there laga tomorrow. noqday yidhaahda inay maanta naga soo gaari kari waayeen But all the answers are not known yet about autism. laakiin se jawaabihii dhan xanuunkan siiba autism la yidhaahdo weli ma la garan karo
But at least some of the cases appear to have a genetic basis. لكن الشيكولين كقارة waxay keenaan wax farciyan inuu yahay farac ahaan. For example, in a family where one child has autism, it's more likely that a brother or sister might also have autism. kasoo qaaday tiri hadda hal cunug laga helo reer dhamaad oo hal cunug laga helo xanuunka autism waxay u dhigan tahay reer dadkooda hore ama hal qof qaba ama laba qof xanuunka hore u qaba. Autism also is more common when the parents are older, when the children are born. badanaa autism waxaana laga helaa hadduu waalidka aad waalid waaweyn iyo da'deeda aad u weyn yihiin kaleeto ilmaha dhalaan ayagoo da' waaweyn xanuunkaas ugu imaan karaa. And also, sometimes when the babies are born premature, it's more common for autism. But exactly what is causing this? It's not one thing. But there is a lot of research being done around the country. And of note right here in Columbus. Specifically. So Dr. Butter did present to community, I believe 5 years ago in 2012. Butter. And he talked and showed us pictures of the development of the nerves in the brain. And when a child doesn't have autism, everything lines up. But in autism, the nerves aren't connecting to each other in the brain. But the message he brought then, and that I think will be shared tomorrow, is that that it is so important for all parents, Somali parents and all parents, to know the signs and symptoms of autism. Because often these symptoms can be seen as early as 1 year of age. However, many children are not diagnosed till age 5 or later. And what Dr. Butter shared with us is if the diagnosis comes early, because the baby's brain is still developing rapidly at age 1, with treatment and intervention therapy, it is possible for many of those nerves to reconnect. And the outcome and the quality of life for the child is much better. So Dr. Butter, Dr. Seif, and others work at the Child Development Center of Nationwide Children's Hospital. And it's located in Westerville. I don't know exact address. Oh, Schrock Road. Okay. And the other message is that he wants parents, if they see the signs and symptoms, not to be afraid to bring their children to the doctor. Because many times the diagnosis is not even autism. Perhaps the child can't hear well. And this could be affecting that they're not speaking. But the earlier the diagnosis, the better. So, we wanted also to share some of the resources we have for Somali community at Columbus Public Health. So,
In our division, which is called Population Health, we have two amazing Somali colleagues. Two females, you said? Yes, okay. yes. Yes. And if you don't already know them, I would like to introduce them. So Bilan and also Ilham. Yes, there they are. So Bilan works with me in outbreak response. And Ilham works with the nurses in infectious disease investigation. So we do have an information line and the phone number is here. So it's 614 And you can listen to the message or you can just press 3. So when you press 3, the phone will go to Bilan and Ilham. And certainly if they're at their desk, they will answer immediately. But if not, please leave a message. And they will return a call to you to answer any questions about measles, MMR vaccine. And if you have questions about other infectious disease, they are here to help the community. If you have an urgent question, then you can press option 2. And it will go to a public health nurse. And there are, I believe, 7 nurses in the team. And they can answer the question in English. But if you need interpretation, just let them know so that we can answer your questions. Also, I've listed the phone number for the immunization program at Columbus Public Health. Do you want me to tell the number? Yes, That number is the number? yes, the bottom. Number كان حوالي تري لحال أفر شن هال أفر تضو أفر option كسر دحالة تابنيسين. And the second yeah, the second number. I'm sorry. Earlier I said that Yes. one. Oh, okay. So the top number is for information, the bottom number for immunization. قيبته هو صحة تلالة ده تبغى تدخل immunization كتلالة وكسبسين قيبته سنسور ده نمبر خلدنا نيجي like قيبته هو صحة كسبسين تلالة ده سؤال كقبتين قيبته سنة كسبسين ده معلومات حاجة عفمات كقبتين وسوي كقبتين. And these numbers are also on the cards and the flyers that we have. Okay. Also on the cards in the back, we have in both English and Somali. Detailed information about the doctors and healthcare providers who can give vaccines. Okay, good. And they're coming. They're being passed out now. Okay. So now, although I don't know. Yeah, there's one thing that I wanted to add. On the card you're receiving now, it's pretty clear that if you have a child who's unvaccinated, the recommendation is for you not to travel with that child to Minneapolis until that child is vaccinated.
And another thing I didn't mention when I talked about symptoms, sidoo kale hadaan intaan ka hadlayo inaan ii sheegay waxyaalaha ka dhici kara ilmaha because this disease is so contagious, xanuunkan si aad ah isugu faahfaaha oo loo kala qaadaa if you suspect someone in your family has measles, haddaad dareentida tiri qof reerkaa ka mid ah xanuunkan jadeecadu qabaa you should not allow visitors in the home, inaad ka yeeshid maa qof inuu guriga ugu yimaado and you should call your healthcare provider immediately. dhakhtarkaaga haddaad leedahay isla markii waa inaad la hadasho So I just wanted to intaas clarify inaan that. ii sheegay kaliya rabantida Yes. Just couple of words from me as representative from Nationwide Children's Hospital. dhowr kalmadood igu soo kordhinaya ay tiri gabadhan dhakhtarada kasoo jeeda nationwide waay We give this vaccine at our clinics. annaga clinigan oo nationwide ayaa lagu dhiibaa talaalkaas ay tiri When you decide you want your child to receive this vaccine, you can come anytime, make a shot-only appointment. waxay haddaad go-aan ku gaartiin waalid ahaan ilmaha inaad talaalka siisatiin ay kutiba inaad timaadiin oo ballan dhigatiin si talaalka loo siiyo And just to remind you, research showed no connection between MMR vaccine and autism. waxay tiri sina mar labaadna liigu sheego tira u hubsana mar labaad si saxtanna liigu sheego talaalka la yidhaahdo MMR tay ku tiri iyo MMR in what sorry And autism. iyo autismka inay isku xirneen MMR iyo autismka shaqo iskuma laha labada talaale kulman isku jiraan And on personal note, aniga ahaan tir si gaar ah aniga ka hadlayo waa ogahay I have a lot of families from Somalia in my clinic. dad badan oo familiyaal Soomaali aan la shaqeeyaa tir clinic-ayga And yimaadaan I can say for myself and everybody here, we're here because we care for your children. aniga qaybteeda haddaan ka hadla nafteyda tiri gabdhaha kaleetan aan ka hadla anaga maanta inta waxaa u joognaa because waan ii walwalsannahay waan idin jecelnahay We don't want to happen here what happened in Minnesota. ma rabna inuu gobolkan ka dhaco waxa ka dhaca gobolka Minnesota We don't want any of your children end up in the hospital with a tube in their throat. mana rabna ilmihiina cunug ka mid inaan dhakhtarka la seexiyo oo tuubooyinka dhunta laga geliyo We want to help you. anaga inaan caawinaa u Thank joognaa waa mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin macluumaadka aadna siiseen He said, thank you so much. We appreciate the information that you provided. walwalkana halkan waa ka jiraa And the concern there is the concern in the community. And I do have. waa ognahay Minneapolis in cudurka autismka uu ku badan yahay We do know that autism disease is in Minneapolis a lot. halkaana waa ku soo badanayaa Soomaalida halkan And joogta probably in here it will increase in Somali, the community Somali. haddii berrita ilaahay idmo If tomorrow God says so. waxaan rabnaa researchiga Soomaalida inaad soo heshid halkan autismka qaba the last 10 years bal inay korortay in kale We want you to find out more about the people that have the autism, especially the autism kids, if increased or not. Somali you can kids. find out, especially the Somali kids, if you can guys find out more information, if that disease increased Here in Ohio. in Columbus in Central Ohio and shakiga badan oo laga qabo MMR-ga waa jiraa Yeah, a lot of people suspecting the MMR and the vaccines are connected. marka la isbarbar dhigo labada cudur But if you measure the both diseases together, if you put the both diseases together, autismku waxa weeye lifetime disease autism is a lifetime disease. kan kale waa laga badbaadi The karaa other one markii la is fiirsho you can prevent the other disease. oo ama MMR-ga ha u qaado hadduusan Or you can autismku take ku xirnayn MMR vaccine to laakiin prevent it. waddankeena waxaa ugu badan cudurka malaariyada iyo jadeecada waa labada dilaaga ugu badan The Measles and malaria. iyo jadeecada Measles and malaria Yes. in our countries, a lot of people have it. carruurta 5 sano ka yarna waa waxa badan oo dila labada Especially cudur 5 years old and younger. Most of them they die. from maadaama aan those halkaan nimid carruurtii waalid baan ahay aab baan ahay anigu diseases. And the reason why here, I'm a parent myself. 7 carruuraan I leeyahay have 7 kids. qaarkoodna waa yaryar yihiin wax And 5 most sano of ka them are jirana little waa babies. waxaan arkay ma badan oo autism qaba sheekada iyo researchka badanna waa sameeyey And I have seen a lot of people with the condition autism. marka berrito waxaan rabnaa macluumaad inta ka badan iyo speakerka aad sheegtay oo gabadha Soomaalida ay And halkaa also joogta with his research on the YouTube part, you get Somali girl and her stories. in berrito statisticada aan soo helno oo Columbus And if we can find out more information for the community, Columbus. Somali community or cudurka autism qaba you compare it to the others like If you what can they find did out in more Minneapolis if you information have that about the statistics autism disease and the other diseases, if you can find out Waana more information mahadsantahay. and provide it to our community. So back in 2012,
when Dr. Butter addressed the Somali Health Forum, he did express to those in attendance that he's very concerned about autism in Somali children. And although he's not here tonight, we will certainly bring this message to him tomorrow and Monday. Because I know Hibo and I have spoken recently, we wonder, could a study like this be done here? So maybe Ohio State University, the state and local health departments, Nationwide Children's Hospital, but most important of all, Somali community. But we will bring that to him, I promise. aad baad mahadsantihiin dhammaantiin dhakhaatiirta dadka caawinaya Soomaaliyana Soomaaliskaba kulligiin waxaan rabaa marka inaan ogaado waxay tiri dadka caddaanka ah iyo Soomaalida cudurka autismka ku badan yahay sababta ma la helay dadkan labada gaarka urday muxuu sayaa jinka gaarka labada ka dhaxeeya caddaanka iyo Soomaalida oo cudurka ugu dhacay We don't know. Fair enough. I wish we knew. Okay. But there are studies to look at this because you wonder why those two groups have such similar numbers of children affected by autism. First of all, let me clarify about the British doctor who started it all. He lied. He just made up a story. And so we cannot trust whatever he said because it was proven he lied. There were multiple studies that show the whole list where they actually looked at all of these cases. Child who had vaccine, child who didn't have vaccine. Children with autism, children without autism. Thousands of children. Thousands of children. Every group, different community. There were, again, research showed no connection between MMR vaccine and autism. Yes, you're right. We don't know what causes. And it makes all of us worried. But we know what does not. When the autism was first discovered, the first theory was it was bad mother who caused it. I'm sure all of you will agree that's not true. So we know a lot of things that don't cause it. MMR is one of them. Unfortunately, we don't know what does, and that makes everybody worried. Here's my personal example. My brother-in-law has 7 children.
ولا حيت brother-in-law brother. دمشقية تري تدبر المولية Half of them vaccinated, half of them not. المها قيبة ثلاثة خاطر قيبة ثلاثة He has 3 children with autism. صدح الموحوقة بقى وحنوك أوتيزم كل عام 2 had vaccine, 1 didn't, still got the autism. Vaccine and autism has nothing to do with the child. Yes, measles is temporary. A child gets sick, a child recovers. However, not every child recovers. If the child gets infection of the brain, they might become disabled. Or they might die. 10 years from having measles, in very rare cases. These children that had real measles can lose their brain completely falls apart and they die 10 years after measles. Because of those complications we have the vaccine. Thank you.